Here we welcome our Vishnu Vishal Garu, our Shraddha Srinath Garu, Mansa Chaudhary Garu, and our DOP Harish Kannan Garu, and our Director Praveen Garki. Heartiest welcome to the event. I request everyone to be seated, Andy, please. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఆర్యన్ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన మీడియా వారికి అండ్ వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి అండ్ మా బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్కి అండ్ మా విష్ణు విశాల్ గారికి అండ్ మా డిఓపి గారికి, డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ కూడా హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అగైన్. విష్ణు విశాల్ గారు అండ్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ గారు, హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్. సో గుడ్ టు సీ యూ హియర్. ఎస్, సో ఈ పాటికే టీజర్ రిలీజ్ అయ్యి, ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యి, పాటలు రిలీజ్ అయ్యి ఎంత మంచి క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసిందో, ఎగ్జైట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసిందో చూస్తూ ఉన్నాము. సో November 7th వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ అవబోతుంది. సో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో ఈ సినిమా ఉండబోతుందని ఈ పాటికే రిలీజ్ అయిన కంటెంట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. విష్ణు విశాల్ గారి సినిమాలు, కథలు, కథనాలు, ఆయన ఎంచుకునే క్యారెక్టర్లు చాలా వైవిధ్యంగా, కొత్తగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కూడా ప్రతి ఒక్క సినిమాలో మనం కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ మెనీ మోర్. సో ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసేద్దాం. సో ఒకసారి మైక్ అక్కడ టీమ్కి పాస్ చేయండి. మైక్ టీం ద్వారానే ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్పిద్దాం. ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి అమ్మా అక్కడ. ఎస్, అందరూ కలిసి ఆర్యన్ ట్రైలర్ అని చెప్పేస్తే ట్రైలర్ చూసేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ. ఆర్యన్ ట్రైలర్ ప్లీజ్. ఎస్, హియర్ వి గో. ఆర్యన్ తెలుగు ట్రైలర్ ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్. చెప్పండి బాబీ, నిజంగానే థ్రెట్ ఉందా ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఓవర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది, జరగబోయేది కేవలం ఒక ప్రారంభం మాత్రమే. ప్రారంభం అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ వాట్? హౌ అబౌట్ దట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్స్? ఆ కొడైకెనాల్ సీరియల్ కిల్లింగ్ కేసు సాల్వ్ చేసాడే, హత్య చేయడానికి కరెక్ట్గా గంట ముందు చావబోయే క్యారెక్టర్ ఎవరనేది రివీల్ చేస్తాను. దేశం మొత్తం చూస్తున్నారు, వారు ఒక్క ప్రాణం కూడా తీయడానికి వెళ్ళారు. కావాలంటే కాపాడడానికి ట్రై చేసుకోండి, బట్ దే విల్ డై. వన్ అవర్లో సిటీ మొత్తం ఆ పేరున్న వ్యక్తులు ఫిల్టర్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్ సార్. బట్ హౌ కెన్ వి స్టాప్ హిమ్? వాడి డిమాండ్స్ ఏంటో తెలుసుకొని నెగోషియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వీళ్ళని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నాడో అర్థం కావట్లేదు. పబ్లిసిటీ స్టంటా?
జీవితం మొత్తం ప్లాన్ చేసి స్కెచ్ వేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడ వెతికినా సరే నేను నీకు దొరకను. బుల్షిట్. Freaky, psycho. This is not just a perfect crime. He is a perfect criminal. వీళ్ళని చంపి ఏ పబ్లిసిటీ సాధిద్దామని? అతనికి సంబంధించినంత వరకు ఇదొక ఆర్ట్ అండ్ హీస్ అన్ ఆర్టిస్ట్. ఇదే అతని మాస్టర్ పీస్. వన్స్ మోర్ ప్లీజ్. చెప్పండి బాబీ. సార్, నిజంగానే థ్రెట్ ఉందా ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఓవర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది, జరగబోయేది కేవలం ఒక ప్రారంభం మాత్రమే. ప్రారంభం అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ వాట్? హౌ అబౌట్ దట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్స్ ఆ కొడైకెనాల్ సీరియల్ కిల్లింగ్ కేసు సాల్వ్ చేశాడే? హత్య చేయడానికి కరెక్ట్గా గంట ముందు చావబోయే క్యారెక్టర్ ఎవరనేది రివీల్ చేస్తాను. దేశం మొత్తం చూస్తున్నారు. వాడు ఒక్క ప్రాణం కూడా తీయడానికి వీలేదు. కావాలంటే కాపాడడానికి ట్రై చేసుకోండి. బట్ దే విల్ డై. వన్ అవర్లో సిటీ మొత్తం ఆ పేరున్న వ్యక్తిని ఫిల్టర్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్ సార్. హౌ కెన్ వి స్టాప్ హిమ్? వాడి డిమాండ్స్ అంటే తెలుసుకుని నెగోషియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వీళ్ళని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నాడో అర్థం కావట్లేదు. పబ్లిసిటీ స్టార్టా? బట్ అది డీకోడ్ మాత్రమే. ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఇది అనుకున్నంత సింపుల్ మాత్రం కాదు. వాడు ఇంకేదో ప్లాన్ చేశాడు. ఈ హత్యలు చేయాలని ఒకటి జీవితం మొత్తం ప్లాన్ చేసి స్కెచ్ వేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడ వెతికినా సరే నేను నీకు దొరకను. బుల్షిట్. Freaky, psycho. This is not just a perfect crime. He is a perfect criminal. వీళ్ళని చంపి ఏ పబ్లిసిటీ సాధిద్దామని? అతనికి సంబంధించినంత వరకు ఇదొక ఆర్ట్ అండ్ హీస్ అన్ ఆర్టిస్ట్. ఇదే అతని మాస్టర్ పీస్. Yes, that's a most interesting and most suspenseful trailer of Aaryan. So, ఇప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాం. విష్ణు విశాల్ గారు సినిమాలు చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. జనాల్ని, మా ఆడియన్స్ అందరినీ కట్టిపడేస్తూ ఉంటుంది. ఓ ఎంతన్ బేబీ కానివ్వండి, గట్టా కుస్తీ, మేమందరం మీరు అక్కడ తీసినా సరే తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం ఇక్కడ రిలీజ్ చేసినందుకు మేమందరం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే సినిమాలన్నీ చూసేసాము. అండ్ పార్ట్ 2 కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం మేమందరం. అండ్ మా శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ గారు ఒక జెర్సీ, ఒక డాకు మహారాజ్, అండ్ కృష్ణ నిజ్ లీలా, అండ్ మా మానస చౌదరి గారు మా హార్ట్ త్రో బావిడ, బబుల్ గమ్ అంటూ మొదలై అండ్ ఇప్పుడు అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ దోస్ విజువల్స్ అండ్ జిబ్రాన్ గారి మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడా అదిరిపోయాయి. సో ఇంతకీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు, ఎందుకు చంపుతున్నారు అన్నది తెలియాలంటే మనందరం November 7th వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. సో శుభ్ర అండ్ ఆర్యన్ రమేష్ ప్రెజెన్స్ విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై
హరీష్ ఖన్నన్ గారి అద్భుతమైన విజువల్స్తో, జిబ్రాన్ గారి మ్యూజికల్లో, ప్రవీణ్ కే గారి అద్భుతమైన డైరెక్షన్లో మనం ఈ సినిమాని November 7th వరల్డ్ వైడ్గా చూడబోతున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు టీం అందరినీ ఒక్కొక్కరుగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికిద్దాం. ముందుగా ఈ సినిమా యొక్క డిఓపి హరీష్ ఖన్నన్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. హియర్ వి వెల్కమ్ హరీష్ ఖన్నన్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. And now let me invite our beautiful మాన్సా చౌదరి గారిని గట్టిగా చెప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. సో బబుల్ గమ్ అంటూ మనందరినీ పలకరించి అండ్ ఇప్పుడు ఆర్యన్ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. And now let me invite our very own శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ గారిని గట్టిగా చెప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. And now let me invite డైరెక్టర్ కే ప్రవీణ్ గారిని గట్టిగా చెప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. హియర్ వి వెల్కమ్ ఆర్ ఆర్యన్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారిని గట్టిగా చెప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. And now let me invite our all-rounder, our producer, our hero, Vishnu Vishal గారిని గట్టిగా చెప్పలతో వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Here we welcome Vishnu Vishal గారు to please join the stage. అండ్ టీమ్ ఆర్యన్ నుంచి ఇంకెవరైనా ఉంటే కూడా ఫోటో ఆప్ కోసం జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. నా గ్రూప్ పిక్చర్ ఫర్ మీడియా. సార్ మీరు మిడిల్. యా Same for the channels also. Yeah, close. ఓకే, సో ముందుగా డిఓపి హరీష్ ఖన్నన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ హియర్. తెలుగు సినిమా అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్, దే హ్యావ్ అ స్పెషల్ అప్రిసియేషన్ టువర్డ్స్ అస్ as every time we come here to Hyderabad. We have done a very good film. Please watch it in theatre. Hope you all like it. Thank you. స్వీట్ అండ్ సింపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు మా మనసా మీరు మాట్లాడేయండి. డిఓపి గారు ఇంకొంచెం సేపు మాట్లాడితే నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నారు. అలా థ్యాంక్ యూ చెప్పేశారు. ముందుగా మీడియా అందరికీ, మమ్మల్ని కవరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్కి అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. సో మా డైరెక్టర్ గారు ప్రవీణ్ సార్ నన్ను నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఈ రోల్ నేను బాగా ప్లే చేయగలనని నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు చాలాసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఎవరు హరీష్ సార్ అసలు ప్రతి ఫ్రేమ్ని చాలా చాలా అందంగా చూపించారు. మీరు
ప్రతి యాంగిల్ ప్రతి ఫ్రేమ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి సినిమా మొత్తానికి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జిబ్రాన్ సార్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, చాలా బాగా సౌండ్ ట్రాక్ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయినా మ్యూజిక్ అయినా చాలా బాగుంటుంది చెప్పడానికి. ఇంకా ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్. అండ్ ఐఎమ్ యువర్ గాయ్ అన్నది ఈ సినిమాలో నేనైతే లూప్లో వింటున్నాను ప్రతిసారి. చాలా బాగుంటుంది, నాకు నచ్చిన పాట. అండ్ శ్రద్ధ గారు సినిమా మొత్తం చాలా అందంగా ఉన్నారు మీరు ఈ సినిమాలో చూడడానికి. అండ్ మీరు ఎప్పుడు చాలా ఇంటెన్స్ రోల్స్ పిక్ చేస్తారు అండ్ దాన్ని చాలా గ్రేస్ఫుల్గా ప్లే చేస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ ఫైనలీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో విష్ణు విశాల్ సార్, నేను మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. మీరు లోపల ఏ కల్పితం లేకుండా చాలా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. యూజువలీ స్టేజ్లో నించొని ర్యాండమ్గా అప్రిషియేట్ చేస్తారు కదా, కానీ అలా కాదు, మొత్తం హార్ట్ నుంచే వస్తుంది ప్రతి మాట. అండ్ సో ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్ అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. సో యా, సినిమాకైతే ఇంతకు ముందు నేను ప్లే చేసిన రోల్ నుంచి ఇందులో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ముందు చాలా బబ్లీగా ఉంటుంది కదా, ఇదైతే అరే ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఇలా అంత కుదురుగా ఉంది అన్నంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా అందరూ November 7th థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇందులో ట్రైలర్లో ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 hour టు లివ్ వాట్ విల్ యూ డూ అని. ఒకవేళ మీకు రియల్ లైఫ్లో ఒక 1 hour టైం మాత్రమే ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఫ్యామిలీతో గడుపుతా. అవును, ఇంతకు ముందు నన్ను ఇది కొంచెం అడిగారు. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా మాకు. ఫ్యామిలీతో కలిసి స్కూబా డైవింగ్ చేస్తా పోనీ. ఓకే, స్కూబా డైవింగ్, నైస్. థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా శ్రద్ధ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. డాకు మహారాజ్ తర్వాత ఈరోజే కలుస్తున్నాను మీ అందరితో. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన సినిమా ఆర్యన్ November 7th రిలీజ్ అయిపోతుంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుండొచ్చు, మేము తమిళ్లో October 31st రిలీజ్ అయ్యాం. అక్కడ మనకి చాలా మంచి టాక్, ఒక పాజిటివ్ బజ్, వెరీ రీఅష్యూరింగ్ రివ్యూస్ మనకి దొరికింది. మన పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎస్పెషలీ విష్ణు విశాల్ గారు అండ్ సెల్వా సార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు, ప్రవీణ్ గారిది డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, హరీష్ గారిది విజువల్స్, జిబ్రాన్ సార్ది మ్యూజిక్ అండ్ శాన్ లోకేష్ గారిది ఎడిటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్ అందరూ సారీ తమిళ్ వచ్చింది, అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలానే మనకి ఇక్కడ కూడా లవ్ దొరుకుతుంది, ఆ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అని నాకు ఒక హోప్ ఉంది, ఒక ఆశ ఉంది. నా క్యారెక్టర్ నయన మీలానే ఒక జర్నలిస్ట్. సో దానికి మీరు చూడాలి అట్లీస్ట్ ఫర్ దాట్. బట్ థ్యాంక్ యూ, లవ్లీ మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. November 7th ఖచ్చితంగా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రద్ధ గారు. అండ్ మీరు కూడా సేమ్, ఒకవేళ 1 hour మాత్రమే మిగులుంటే మీ లైఫ్లో మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? నేను ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి అన్ని నా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్స్ నుంచి. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? ఆంధ్ర మీల్. ఆంధ్ర మీల్. నాకు పప్పు అన్నం ఉంటే దట్స్ ఇట్, మై లైఫ్ ఇస్ మేడ్, అంతే. ఓకే, ఆ 1 hourలో పప్పు అన్నం ఆర్డర్ చేసుకొని తింటా అంటారు. సింపుల్ అమ్మాయి నేను. దట్స్ లవ్లీ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికీ నమస్కారం. Thank you for having all of us here. I think I feel very lucky that this film is getting released in Telugu because 10 years ago when me and my friend Manoj, when we thought of this idea, we first thought that probably we can make it as a Telugu film because the idea is very different. And the first thought we thought like was the Telugu audience always supports interesting ideas. I was very excited by Ega and at that time. So I thought like this film at some point should be made in Telugu. And I thank Vishnu and the support for that.
I thank the entire cast, my crew, for making this film, and I thank Shrestha Movies for helping it come out here in Telugu. And once again, I thank the entire audience and media for their support. We have had a very good run in Tamil Nadu, and like we are quite happy with the results that we have been getting there. We hope that we get a similar, very positive response here as well. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. సో మీకు ఒకవేళ 1 అవర్ దొరికితే మీరేం చేస్తారు? Definitely the biryani. I can eat it for Oh, 1 hour. biryani? Thank you. Yeah, for sure. And the chum-chums. ఓకే, హైదరాబాద్ బిర్యానీ అండ్ చమ్చమ్సా. దట్స్ సో నైస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు మా వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ వెరీ హంబల్ విష్ణు విశాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. I have to see my phone. First, I mean, I understand Telugu to an extent, but talking is still not fluent. పర్లేదు సార్, మేము So today అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. I'm going to read out. I have written what I want to speak. Yada mistake na, please forgive me. తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికీ నా హార్ట్ఫుల్ నమస్కారం. మీరు నా ఫిల్మ్స్ రాక్షసన్, ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ మట్టి కుస్తీని చాలా ప్రేమతో సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. రాక్షసన్ ఒక స్ట్రాంగ్ థ్రిల్లర్, ఎఫ్ఐఆర్ యాక్షనల్ ఎమోషనల్ జర్నీ అండ్ మట్టి కుస్తీ ఒక ఫన్ ఎంటర్టైనర్. ఇప్పుడు ఆర్యన్తో నేను మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నా ఒక ఇంటెన్స్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ థ్రిల్లర్తో. ఈ సినిమాలో సస్పెన్స్, ఎమోషన్, ట్విస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. నా టీం అందరూ చాలా ప్యాషన్తో వర్క్ చేశారు, hoping to give you a unique, thrilling experience. Telugu audiences have always given a lot of love to me, and I'm really grateful to that. And most of the Tamil movies that release here have always done well of late. So I'm hoping that Aaryan also does well, and we find a unique place in your heart. The concept of Aaryan is very, very unique and different. So after Rakshasan, it was very challenging for me to do a movie, a thriller movie. And the concept actually is, can a dead man kill? So the villain in the movie is dead, and can he kill after that? So that is what is unique about Aaryan, and that is what is different from Rakshasan. So it's going to be a unique experience, and I think this concept is very make-believe. If you're going to believe this, I'm sure you're going to love the movie. And it's really doing well in Tamil, and since it's a very unique concept, people have really liked it and appreciated it. And I want to thank the Tamil audience, and now I'm hoping that the Telugu audience also likes this attempt that we have given, a very new attempt, a very unique attempt to a thriller genre. You must have seen a lot of thrillers, but this is with a difference for sure. And thanks to my distributor, Mr. Shrestha Movies, Mr. Sudhakar Reddy sir, Maheshwar Reddy sir, and my friend Nitin, actor Nitin. So he's really been supportive to help me release this movie here. And PRO Vamshi Sekhar sir, as always, whenever I release my movies here, is always there for me. And I want to thank my cast and crew on the stage. I'm really happy. They've been a big pillar of support for Aaryan. And I hope I'm now waiting eagerly for Telugu audiences to lap it up. I wanted to release on 31st, but Bahubali and Mass Jatra were releasing, so I've pushed it by 1 week, and I'm very confident now after the release. There was a small difference of opinion in Tamil about the climax, so we have changed the climax and we're releasing in Telugu, so I'm confident that the audience will love the climax as well. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు. అండ్ మీరు ఒకవేళ మీ లైఫ్లో 1 అవర్ మాత్రమే మిగిలిందంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? I love to do a lot of things in that 1 hour. I have a big list, but probably టాప్ 3లో ఏముంటాయి? Top 3, 1, spending time with family. ఓకే. Second, ordering Chinese food. ఓకే, అందరూ ఫుడ్ And ప్రేమికులు. yeah. And third, probably, I mean, I would want to make sure that after I leave, everything settled for everyone around me. So that is what I'll give 1 hour the thought. That's so lovely. Thank you so Thank much, you, and thank we you. are eagerly waiting for November 7th. We have a Q&A with media. Sure, Please stay back please. here. Yeah, please. Yeah, yes. Not bad, no? Pronunciation was not bad. No, because I'm hearing off late, a lot of words. If I start talking, no, I'm going to talk. Next movie, by next movie, I've decided to learn. Yeah. Will sit? Come.
విశాల్ గారు హియర్ సార్ ఎస్ సార్. హియర్ సార్ ట్రైలర్ ఈజ్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో చాలా మచ్. బాగుంది. యూజువల్గా థ్రిల్లర్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కూడా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ అన్నీ బాగానే ఉంది, కానీ ఎప్పటి నుంచో మీ తెలుగు డైరెక్ట్ సినిమా డ్యూ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు? Sir, I personally feel now, there is no language barrier anymore. Every movie is doing well in every language. But yeah, I always have been wanting to do direct Telugu. I actually approached a couple of directors also. And Venki Atluri was one among the directors I actually spoke 2 years back. I felt he's very, his films are very sensible for me. And I hope in future someday I definitely collaborate with some Telugu director. ఆల్ తమిళ్ హీరోస్ అంతా కూడా డైరెక్ట్. Yes, sir. I want to. I'm looking forward. Really looking forward Only to it. due is yours. Yes, sir. No doubt. Definitely. Very soon. Very soon. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. విష్ణు గారు హాయ్ సార్. Hi, sir. మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఆర్యన్కి సంబంధించి? The most difficult part while ఫిలిం acting or producing or the film itself. Character. So, like I said, the villain is dead. So when I'm investigating or I give my expressions out, who am I going to give it against? So there's no villain. So I have to be very careful with my expression meter. How much should I? If I give it too much, it look like the villain is no more. What are you giving? Why are you giving so much of reaction? If I give less, I'll look very casual on the screen. So that was very difficult for me, and it took a lot of talking and discussing with Praveen to get that right. And also I had to be a little different from Ratchasan. So Ratchasan is a very, strong, I shouldn't say my movie is a cult movie, but it is one of the textbook thrillers right now. And still I think hardly any movie has, has surpassed Ratchasan. So that again, being different from Ratchasan character was very difficult for me. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ తెలుగు. Thank you so much. Thank you. విష్ణు గారు. Yes, sir. నిన్న యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాపెన్ టు సీ యువర్ స్పీచ్ వీడియో సక్సెస్ మీట్లో అనుకుంటా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యాక్టర్స్ టు రెడ్యూస్ దేర్ పే చెక్స్ అని చెప్పి ఒక మాట అన్నారు. వాట్ ఈస్ దట్? అంటే యాక్టర్స్ చెప్పడం రేర్ కదా, ప్రొడ్యూసర్గా చెప్తున్నారు అది. Sir, now we all know what is happening in cinema, sir. The business models have changed. After OTT has come in, a lot of change has happened in cinema. And initially there was, a lot of OTT sales. So everybody hiked their salaries. And slowly, the number of audiences that started coming to theaters every month reduced. They were very selective. Only for this actor I'll go first day. This particular actor I'll wait. This genre I'll watch on OTT. This genre I want to watch in theaters. After reviews I'll go to a theater. So they're very clear as to what movie they want to watch first day into the theater and what movie they'll want to wait and watch. So when the situation has changed so much, I personally feel the dynamics of the industry also have to change. I feel that when the OTT were giving high values, everyone hiked their salaries. But now that the OTT has become very selective in buying and the satellite market is down, the footfalls in the theater have reduced. After all this has happened, I personally feel we need to reduce our salaries a little or go into profit sharing mode. If that works, if movie works, you get your salary. So that is my whole take. Why I'm saying this is because there are so many movies unsold right now. In every single language, so many movies unsold. I don't think it's the right business model. Only if a producer survives, the industry will survive. So that is why I said what I said. So producer కాబట్టి పెయిన్ తెలిసిందంటారు ఇప్పుడు? Sir? Because you are a producer, you just came to know about the pain. Yes, sir. From my first movie, sir, thank God, I have been working like this, sir. I know what is happening in the business. I know what is the theatrical collection. I used to go and sit in the distributor office to see what numbers are coming. And I wanted to get clarity in the business right from my early stages. That's why I'm very practical. If I want to take a risk, I will not take a big risk. I'll take very, very small risks based on my market. And that is how I do my films. So maybe, because I became a producer, I understood it more. But I was always doing it, sir. Even Ratchasan, that time I was not a full-fledged producer. I have reduced my salary. There are so many other more movies which I did before that. I have reduced my salaries. And I've gone into profit sharing mode currently also now for some of the films that I'm doing with other producers. So I am following it. So I'm not talking what I'm not following. I only want the industry to grow. And the only way it will grow is not from me, sir. It has to come from the top. That is my request. That's it. All the best. Thank you. విశాల్ గారు, క్లైమాక్స్ చేంజ్ చేసి అంటున్నారు కదా, తెలుగు తమిళ్కి ఎందుకు చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది సార్? Even Tamil we updated, sir. And the thing is, we have said something in the climax
which previously the audience in Tamil didn't, kind of like 20%, 25% were not happy about it. Actually, our original climax was not that. So then suddenly we decided, no, we should have put our original climax. So we put that back. We put that back in Tamil also. So luckily that we are releasing 1 week later. That's the only 20%, 25% negative we got after the release in Tamil. So we have changed it for the Telugu audience right away, right from day one itself. So that is the reason. The reason I can't tell you now. If you watch the movie, you'll understand. మరి తమిళ్లో అదే క్లైమాక్స్ Yes, yes. Tamil right now is playing with the same climax. ఓకే. మీరు నెక్స్ట్ మూవీ మట్టి కుస్తీ 2 అన్నారు కదా, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవబోతుంది ఏంటి అసలు? So my next is Rachasan director and Mamita Baiju with Mamita Baiju. It's called Irendavanam. So that's my next release. So we have finished shoot and Satyajyoti Tyagarajan sir is the producer. That's the first release that will come in February. Now we are shooting for Gatta Kusti 2, which is Matti Kusti 2. 25 days are over, another 45-50 days of work, and I think I should be releasing the movie in May or June. ఓకే. Thank you. శ్రద్ధ డాగ్ మహారాజ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు తెలుగులో? అసలు ఏంటి ఆఫర్స్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీరే సెలెక్టెడ్గా పోతున్నారా ఏంటి? ఆఫర్స్ వస్తుంది, కానీ నాకు ఇష్టమైన స్క్రిప్ట్స్ రావట్లేదు. అండ్ నాకు రియలైజ్ అయింది దట్ రియలైజ్ కాదు, నేను స్టార్ట్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు బీ అన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ యాక్టర్. అంటే డిఫరెంట్ జానరాస్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ట్రై చేద్దామని నేను స్టార్ట్ నుంచేనే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కీన్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఈవెన్ మోర్ కీన్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ అవుట్. నేను ఏ రష్లో లేను. ఐఎమ్ ఇన్ అ వెరీ రిలాక్స్డ్ మోడ్. గుడ్ వర్క్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఇట్స్ వే టు మీ. ఏ జోనర్ అంటే బాగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది క్యారెక్టర్స్? నాకు కామెడీలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అండ్ చాలా పేరు తెలీదు. I think I have good comic timing because I started out with థియేటర్లో అంటే స్టేజ్ మీద నేను డ్రామాస్ చేశాను. అక్కడ I used to do a lot of comedies. So comedy, romance, maybe action, ఎన్ని జానర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని జానర్స్ నేను I want to try. Director Praveen. Yes, sir. Here. So, Yeah. As Vishnu Vishal mentioned that you chopped the last version of Selvaraghavan's speech. So, haven't you felt that, okay, Telugu audience perspective will be different, that they might like the ending? Yeah, that's a thought that did cross us. But then, so it was like how Vishnu said, that was probably our original version. It's not like we had changed it or like redid it. We had that version already. And then we just thought that we'll revert to that. That's all. So yeah, this thought is always there. Yeah, maybe that can also happen. Because many Tamil films which didn't work in Tamil Nadu worked in Telugu. Yeah, that is always a possibility, yes. Okay. And also people were comparing the film with The Law-Abiding Citizen. Have you gone through those? I saw the remarks, but I am not aware of the film. I haven't. Okay. Yeah. And Vishal. Yeah. So, what about the anticipation factor which had the film? Because you revealed the killer is dead, and you also revealed that the climax is changed, whatever. So, will Telugu audience already lost that kind of anticipation which was earlier? No. The movie is not about who did it. It's about how. So but that is the suspense. Even the who did it was not revealed before the Yes, release. so it was always planned that for Telugu audiences we want, because sir, we are coming 1 week late. Already people know about it, so there's no point of hiding it. That's the unique element of this movie, and we want people to come and watch who did it. After this also, if we hide, there's no point, because we're stupid, because things are already online. So I know the audiences are very smart, so I don't want to hide it right now and make it a big suspense. It is revealed not in about Tamil. hiding right now, but when you people revealed the posters on your social media platforms that the killer Sir, it's out already, sir. If you see first 3 days, a lot of audiences watched. So it's out already. So like I said, who is the killer? If I give it out, that is a wrong reveal. But what I gave you out happens only the first 20 minutes of the movie. After that, there's 2 hours of movie that you have to watch. So I'm giving you away only 20 minutes. So how it is done is the rest of the 2 hours. So I'm very confident that whatever we have told you will only ignite interest in the audience to see how it is done. And have you ever felt that
this question many people asked you earlier as well. But have you ever felt that okay, Ratchasan, I might have released the dubbo version here so that I can get more. Yes, you could have yes, got more definitely, market. definitely. That's something that I still think that I missed out on. Actually, I wanted it to, but end of the day, it was producer's call. I was not the producer, so he decided to sell the rights, and I'm happy that it was a hit for Bellamkonda Srinivas, and uh, yeah, I missed an opportunity. I would say definitely. It's something I regret till date. And were you happy with the Hindi output with Akshay Kumar? No, frankly, I think it didn't do justice to the original, and I don't think that was the way we wanted the Hindi remake to turn out to be. But yeah, everybody have their own uniqueness and bring out their own way of narrating the same script. That is why I'm always scared of remakes, because sometimes the original gets lost. I was supposed to do Jersey remake, and today I feel somewhere it's good that I didn't do it. It's a classic. Let it be like that. Thank you. హాయ్ హలో అండి. ఎస్ మీ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చూసుకున్నట్లయితే చాలా సెటిల్డ్గా అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది అనిపించేదాగా రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు. అండ్ కమింగ్ టు ఆర్యన్, ఎలా ఉండబోతుంది రోల్? ఇందులో కూడా ఒక వాల్యూ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది నా క్యారెక్టర్ది. సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా విష్ణుది అండ్ సెల్వా సర్ది దే మేజర్ పోర్షన్స్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ నా క్యారెక్టర్ ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రాసెస్లో షీఈ్ అ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ద హోల్ థింగ్. జస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ asking questions on behalf of the audience, lekapothe just sort of speaking the minds of the audience, speaking out these doubts. So ala it's a really nice character. It's Telugu audience nannu ila inka chudledani nenu namtanu. I think yeah, she's a very intellectual, hardworking journalist, very ethical, డిఫరెంట్ అనే స్టెప్ వచ్చేసాం. కెన్ సే దట్. యాక్చువల్లీ అంటే ఈ గ్యాప్ రావడానికి నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఇంకా రావట్లేదని చెప్పారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్? ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రేక్ మై స్టీరియో టైప్ అని చెప్పొచ్చా. అందరూ నన్ను చాలా సీరియస్ అయిన యాక్టర్, చాలా పిక్కీ అని. ఐఎమ్ నాట్ పిక్కీ, ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, మంచి టీం ఉండాలి, నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉండాలి. బట్ now I really want to break the stereotype. Okay, romantic kind of role, or something funny, something light, spy, thriller, action. Like I said, whatever genre is there, sci-fi. నాకు బాహుబలిలా ఒక లైక్ పీరియడ్ డ్రామా చేయడానికి నాకు చాలా, ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మైండ్. సో దాట్స్ సంథింగ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ. బేసిక్లీ మీరు అందరినీ అన్ని తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెప్పేయండి. ఐ వాంట్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద సన్ బేసిక్లీ. మనసు మ్యామ్. సో వాట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎ ట్రిగ్గర్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ ఫిలిం అండ్ యువర్ రోల్? ఇందులో నేను ఒక ఫారెన్సిక్, బట్ దాన్ని దాటి ఐల్ బీ ప్లేయింగ్ హిస్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అండ్ ఇంతకు ముందు చేసిన దానికి ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్. ఓకే, మీరు ఎంజాయ్ చేశారా? ఎలా ఈ క్యారెక్టర్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు? నాకు క్యారెక్టర్ అండ్ షూటింగ్ స్పాట్స్ రెండు మిక్స్లో అసలు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి తీశారు. ఆల్మోస్ట్ కింద చూస్తే ఇలా దూకి పడిపోయగలం అలాంటి చోట్ల తీసుకెళ్ళి నటించు అని అన్నారు. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఇది క్యారెక్టర్ వైజ్ ప్రవీణ్ సార్ చాలా ప్రిసైజ్ ఉంటారు. నాకు ఆయనకు ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. సో ఈ లెవెల్లో ఇంతే కావాలి అనే టైప్లో. సో యా, ఈ సినిమా నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. అంటే టేక్అవే సడన్గా ఇప్పుడు చెప్పలేకపోతున్నా, కానీ ప్రవీణ్ సార్ ఇన్పుట్స్, విష్ణు సార్ ఇన్పుట్స్, అండ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. సో ఓకే, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. Shraddha, yeah. So though you mentioned you wanted to try different types of roles and break your stereotype, most of the roles you play are either independent woman or a strong lady in the film, even though you're series kind of. So obviously people will approach you in that kind of mindset, that even in your interviews you mentioned that the directors are coming to you mentioning that you are the second hero of the film. Correct. So obviously whoever even we approach her for the same reason only.
We needed a very strong woman in the movie, so we're like, okay, perfect, Shraddha, go for it. As you yourself like created a shell kind of like that, since you turned to Aryan. Right. So how can you expect that comic rappers or The thing is that with Utene, that kind of reputation was sealed in, set in stone. Okay, you know, she's an actress. She is more of the relatable, relatability undi, you know, Amilo, and she does more realistic roles. She has the scope to perform. So I started getting more serious performance-oriented roles, which I did not mind for the longest time. I have, you know, it has been 10 years actually. In September, I completed 10 years in the industry. I didn't mind all these years. Ippudu chuste, I'm like, what is this? No, but really, I want to change it. Because I have that much scope. Now I'm getting bored of serious films. Make me part of unserious films. No, but you know, your question is very valid. It's something that kept coming to me, and I kept consciously, because they were the better of the lot, so I continued to pick them. And now this is the predicament I'm in. But it's a good predicament. Still, I will try and change it. But will you be okay to play that kind of a girl who doesn't have any sense in the story? No, you don't have to do that. It doesn't have to be, super heroine, like strong female lead, or it doesn't have to be dance around the trees. We will find a middle ground. That's why writers are there. That's why we have amazing producers. You know, I'm telling you, we can always find a fantastic And middle that's the ground. hardest part as well. I will make it happen. మానస ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతూ మీ స్పీచ్లో అన్నారు బబ్లీ గర్ల్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అని. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఆర్ అంటే ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మీ రోల్ని, అంటే డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే? సో ఇందులో 25 నుంచి 30 ఇయర్స్ దాకా ఏజ్ పీరియడ్లో ప్లే చేసి ఉంటా. సో అవుట్ఫిట్స్ నుంచి మొత్తం ఈ మూవీ స్కేల్కి తగినట్టు మొత్తం మారిపోయి ఉంటుంది. మెచ్యూర్డ్గా ఉంటాను. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ప్రవీణ్ గారు ఒక లైన్ మీద యాక్షన్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. బికాస్ బబ్లీ అంటే చాలా కొంచెం యాక్టివ్లీ అలా ఇలా ఉంటారు కదా, ఇదైతే టోటల్ డిఫరెంట్, చాలా కామ్గా రిలాక్స్గా ఉంటుంది, మెచ్యూర్డ్గా. ప్రవీణ్ గారు సార్, జనరల్గా క్రైమ్ స్టోరీస్ అన్నప్పుడు జస్ట్ మనం చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కల్ప్రిట్ అనుకుంటూ ఉంటాము. సో కానీ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఏమైనా ఈ పాజిటివ్ షేడ్స్లో కొన్ని గ్రే షేడ్స్ ఏమైనా మిక్స్ చేసి ఏమైనా ఉన్నాయా? అండ్ స్టోరీ లైన్ బట్టి చూసుకున్నట్లయితే ఏమైనా యూనిక్నెస్ ఏమైనా చూపించిపోతున్నారా? సార్, యాక్చువల్లీ వెన్ కమింగ్ టు ద క్రైమ్ స్టోరీస్, we expect one who is the culprit, but he is not the culprit. But every positive shade have the grey shade in the film. So any grey shades in the positive characters, or you go through the storyline? When we go through the storyline, what is the uniqueness you show to the audience? You must have seen the trailer. We have tried to keep it very real. The story happens in 5 days in a very real settings. So the entire treatment is to keep it very real. So all the characters are also very real. So nothing is like white, black. Everything is grey, very human. And even for this villain or the hero and all that, that's the debate that's going to be. Like what is right, what is wrong, who is right, all of that will happen. And exclusivity is actually the thread that we just said, like can a dead man kill? But even when we are putting it out, we know that even then there is other things there. So all that is there, yeah. When compared to this? Yeah, so normally, cinematically, we are used to seeing characters wherein, like if it's a serial killer or a psycho, there's a specific physical appearance or like exaggerated performances and all that. But if you look in real life, that's not the case. Like we wouldn't know. Like a lot of the actual serial killers and psychos are very normal, as in like they will have a very basic life. They would have families, and still they will manage to do that. So this actually explores that area, that terrain. So, and one thing is, like if you look at, even though they are like apex predators, that's how they are, no? They have zero empathy. But still, if as actual psychopath is talking to you, he or she will be able to convince you. Like they will talk the language that you understand. If he or she talks to me, they will make me believe that they are right. That is how it is. And you wouldn't realize that. That's how it actually is in real life. That is what we are trying to explore. Okay. Yeah. When compared to these three characters, which is the most favorite character of you?
Oh, okay. Uh, to be fair, I think they are all very interesting characters. Like, say for example, there are deep layers for all characters. Like Naina's character, for me, is actually the audience. It's the audience perspective inside the film. If you look deeply, I can now put it out. You will realize that the villain and the hero are like yin and yang. They are actually the opposite sides of a coin. You wouldn't realize it in the surface, but if you look deeper, there is enough details in each characterizations, the way they are, the mannerisms, everything is. But that's how we won't realize. So for me, all characters are actually extensions of a similar idea. So I can't pick a favorite, but then again, the way they have performed, I think they are all good. But I still have to rate Selvasa one notch up. This with I'm sure we all will agree. Yeah. హరీష్ గారు విష్ణు సార్ సో ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్గా ఉండడమే అరే అండర్స్టాండ్ ద తెలుగు సార్ ఆ ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్గా ఉండడమే చాలా పెద్ద రిస్క్ అలాంటిది ప్రొడ్యూసర్గా మారి మరో రిస్క్ చేస్తున్నారు సో ఈ రెండు రోల్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు Life itself is a risk, sir. And I think I became a producer only to back Vishnu Vishal, the actor, sir. Because the kind of scripts I do, I never got a producer easily. Rachasan changed 21 producers to get the right producer. Matti Gusti, 6 producers. FIR, 3 producers. So always, I have struggled to get producers. Film like Jiva, I had to change 3-4 producers. Only then I got the right producer. So nobody believes in the script because it's very different, very first time. So I had no other option but to become a producer. So it is difficult to balance. It's not easy, but it's also teaching me a lot about cinema. And I think I'm proud and happy that so far the journey is good. FIR was a profitable film for me. After I decided to become a full-fledged producer, it was FIR, Gatta Gushti, and now Aaryan. All 3 movies of mine are already profitable films. I mean, Aaryan is already profitable, and all 3 movies of mine have been profitable after COVID, which is not easy. I think I'm able to balance it, but at the same time, thanks to my team and my directors who understand to shoot the movie in the right budget in the right way. It is very difficult, challenging, and I'm able to balance both. I don't know how. So in this struggle life, what kind of support system from the Jwala ma'am? Yeah, she is very supportive. I think she's the one who pushes me a lot. I sometimes go a little lazy and I say, that's it, I'm tired. And she says, no, don't be tired. It's your time now. Push yourself because content is being appreciated all over the country, all over the world now. Only content is being watched the most. So all these years you were doing it. Now when the time has come, don't be lazy. Push yourself. So she is a big support to me. Good luck, sir. Thank you. Harish garu. Yeah, hi. Hi, sir. Hi. So first of all, while you are doing the film, entire film, బేసిక్గా నార్మల్గానే డిఓపి డూసే హార్డెస్ట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ చాలా వర్క్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వాళ్ళకే ఉంటాయి ఫర్ డిఓపి బై బీయింగ్ ఎ థ్రిల్లర్ సినిమా వాట్ ఈస్ ద మోర్ ఛాలెంజింగ్ అంటే వాట్ యూ విల్ సే Thriller demands much of a visual experience. That is the biggest challenge we have. So it has to be a new experience. Since we have a list of thrillers which has been there all over, we wanted to give a different experience in terms of visual, sound. That is the major part we particularly worked in this film, Aaryan. We got a very good support from our producer. So we made sure that this project landed in a right place. We graded this in a better studio. So we got the right visual like what we wanted. So we wanted to create a world. So only then the thriller will get connected to the audience. So glad we achieved that. Super, sir. All the very best and Vishnu, sir. Sir, actually... Last question. Yes. Till now you did many genres. You did romance, you did action, you did thrillers. What is your favorite genre means what you will say, sir? Comedy. I love comedy and I get the least comedy scripts, but whatever I've done in my career, I've clicked. I'm actually, I'm enjoying my Gatta Gusti 2 shoot. I'm having so much of fun and I'm like, oh my God, I was missing comedy. I think I want to do more comedy in the future is what I'm looking at. But comedy is a very difficult comedy genre is a very difficult genre because if it goes wrong, people will be like, oh my God, what is this? So that's what I'm scared about. Everything else is minimum guarantee. But comedy, if it clicks really big. If it doesn't, it goes flat. So that's why I'm a little scared, but that's my favorite genre. Super, sir, and all the very best. And Prem, Thank sir, you. one last question for you. Sir, you worked under Gautam sir, right? Yeah, ma'am. So is there any Gautam sir essence or flavor in this film?
I'm sure that all that learning would be there. Like even yeah, definitely he's a master craftsman, obviously. And but I think one of the things that I would have picked most is probably the importance he gives to actors. Probably he believes that at the end of the day, no matter what, a scene or whatever works if the actor and that emotion is true and real and works, then you forget about everything else. That's something which I always believed, and I saw him at work doing that. So probably that would be my biggest lesson from him. Yeah. All the very best, sir. Thank you, Vishnu, ma'am. sir. Here. Sorry. Sir, మూవీ రిలీజ్ అయిన ముందే అంటే కంప్లీట్లీ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మేము చాలా ఎక్కువ మంది ఆరియన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిలిం. సో హౌ డిడ్ దట్ ప్రమోషన్స్ వెంట్ అవుట్? అంటే మూవీ రిలీజ్ అవ్వకముందే ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేశారా, లేదంటే ఇట్ హ్యాపెండ్ బై ద మీమర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్స్టాలో విచ్ ఇట్ హ్యాపెండ్? సో సినిమా చూడకముందే, సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ప్రమోషన్స్ చాలా డిఫరెంట్ వెల్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. యూ హ్యావ్ వాచ్ ద మీమ్స్ ఐ థింక్ సో. ఆర్యన్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిలిం. Yes, sir. We are very clear, sir. Why? Because we are breaking the template of a serial killer thriller. Template is who did it. When it's a serial killer, maximum it's who did it, or it's a face-off between the killer and the hero. These are the only two ways you have seen. This film already tells you who's the villain, and already the villain is dead. So there is no face-off, no finding out who the villain is. So it is going to be a very different experience. So we wanted to set the mindset of the audiences that this is not going to be your regular. So it was a very challenging thing because also I'm coming from Ratchasan. So the comparison is obviously going to be there, but it was very difficult because unless we set the mindset, suddenly you'll be taken by surprise because it's going to be very unique. So that's what I love about cinema, that challenge is thrown at me. I love to take it up and present things differently, but also I want to do the right promotions. Like in Matti Gusti, we never said who the heroine is the actual wrestler. In all our promotions, I was shown as a wrestler. But when the movie came out, the heroine was the wrestler. So like that, in a lot of my movies, I try to hide the unique element. And it sometimes connects with the audience when they watch it in the theater with a surprise. So yeah, it was a conscious decision that we do that here. And now that the thing is out, we are consciously speaking here that the killer is dead, because it's already out. So no point of hiding. But how it happens is the rest of the movie. So I always believe that unique experience is always welcomed, and Telugu audiences love thrillers, and I'm confident that they will have a different experience, but they should come to the theater to watch us, and I'm sure they'll have a very, very different experience. Last question. So perfect crime story, you have given the tagline. Crime story itself is a perfect thing. So what is the tagline which you are showing perfectness in the film? Director should explain that. So that's an extension of probably one of the statements from the villain. The villain makes that statement that this is his perfect crime story. And in some way, he kind of proves it as well in the film. So that's why that tagline, we think, is apt. Yeah. Thank you. Thank you so much to all the media. Thank you so much to the team of Aaryan. We are eagerly waiting for November 7th. Yes, today's RPR was our Vamshi Shekhar and even by UV Media. Thank you. Thank you so much.